Харе Кришна. Дорогие вайшнавы, вайшнави, мы очень рады приветствовать всех вас сегодня на этой замечательной лекции. С нами в этот раз оказался удивительный гость, ЕС Святейшество Бхакти Расамрита Свами Махарадж. Со всем смирением он попросил не представлять его. И все, что я хочу сказать, то, что мы бесконечно удачливые души, что у нас есть такая возможность соприкоснуться с этой удивительной душой. И в процессе лекции вы сами поймете и почувствуете весь тот дар, который для нас сегодня принес этот удивительный учитель. Maharaj, would you like to kindly... Okay. Fine. So for those devotees who are watching on Facebook, there was just a brief Russian introduction, since this talk is basically for devotees in Moscow. Для тех, кто смотрит нас сейчас на Фейсбуке, это было небольшое представление на русском, потому что эта лекция непосредственно дается на эту часть мира. So for those who are watching on Facebook, another point that as I speak, the lecture is being translated into Russian, so I will be pausing. I will pause, then the translation will happen in Russian, and then I will speak again in English. So you will hear my lecture in pauses. So please bear with it. И также еще одна небольшая пометка, замечание, что по мере того, как я буду рассказывать, я буду делать небольшие паузы, останавливаться, чтобы переводчик мог выполнить свою часть. Поэтому прошу вас о терпении. Мы вот в такой динамике сегодня пройдем. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtotar Sach. His divine grace, Abhay Charana-Arvinda Bhakti-Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Gokulananda ki jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauram. Hare Krishna. So on the Skype, can you hear me clearly? Можете ли вы слышать? Okay. Om Adhyana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna to all the devotees in ИСККОN. Hare Krishna. Vaishnava Kshetra in Moskva, России. So dear Priyadne, I hope your soznania is going on. Should I translate that? Yeah, whatever I think is necessary. So anyway, I'm very happy to be with all the devotees in Moscow. It has been a while, couple of years since I was in Moscow. So I'm happy to be with all of you again. Приветствую всех вас. Прошло, наверное, около 2 лет с тех пор, как мы виделись с вами, и для меня большая удача и радость вновь обратиться к вам. I do hope that all of you
are keeping well and safe in the midst of this COVID-19 pandemic. Я искренне надеюсь, что все вы сейчас находитесь в безопасности и здоровы во время такого непростого времени, пандемии COVID-19. I hope you are taking all the required precautions and are not taking things too lightly. Я надеюсь, что вы применяете все необходимые меры предосторожности, не относитесь к этому легкомысленно. I also hope that you are coping well with this lockdown, when most people are confined to their homes or the ashrams. Я также надеюсь, что вы справляетесь с самим положением дел, где мы сейчас все оказались в заперти, будучи в ваших домах или в ашрамах. And I hope that you are able to utilize this time very productively for various Krishna conscious activities that you perhaps did not find time for earlier. Я очень надеюсь, что вам удается использовать это время с максимальной пользой на различные виды деятельности в сознании Кришны, до которых не доходили руки до этого. And I also hope you are utilizing this time for looking after your health, because health is wealth, at least in this world. И я также надеюсь, что вы находите время, чтобы заботиться о своем здоровье, потому что известное выражение «health is wealth» – здоровье – это ваше богатство. So, I will speak today on a topic that I have been speaking earlier also to devotees from other places. It is a series of talks, but each talk is independent of the other. So, even if you've missed the other talks, it doesn't matter. Сегодня я хотел бы продолжить говорить на определенную тему, которую мы начали какое-то время назад. Это серия лекций, и если вы не слышали предыдущей части, ничего страшного, потому что каждая часть в этой серии, она сама по себе полная. Шрилой Бхактисиддхантай Сарасвати Thakur used to tell many stories which were very instructive, and then he would give a purport to those stories, which had lessons in Krishna consciousness for us. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он зачастую применял и рассказывал ряд историй и подводил различные цитаты и понимания из шастр для того, чтобы проиллюстрировать основной их смысл. So the compilation of these stories is called Upakhyane Upadesh. Maharaj, kindly repeat, please. The compilation of these stories is called in Bengali Upakhyane Upadesh. Истории на бенгале называется Упакьяна Упадеш. Upadesh means instruction. Падеш означает наставление. And Upakhyan refers to some story. И Упакьяна отсылает к каким-то рассказам или истории. Generally, it refers to a story that is not very long, a short story. Как правило, при этом это отсылает к рассказам или историям, которые не слишком длинные, довольно короткие. And Akhyan can be a longer story. Он может быть более длинной историей рассказан. Like Puranjana Akhyan, the story of Puranjana in the Srimad Bhagavatam. Например, Пуранджана Акьян, история царя Пуранджана в Шримад Бхагаватам. The prefix Upa indicates something that is subsidiary or much smaller, so it refers to a story that is small. Вот этот префикс «упа», он означает что-то маленькое, отсылает к тому, что довольно короткое, небольшое в размере. So the phrase Upakhyane Upadesh means that instructions from some small stories. И Упакьяна Упадеш означает наставление из каких-то небольших коротких историй. So the story that I would like to narrate today, as told by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, is called The Glories of Balam Rice. И история, которую я хотел бы сегодня рассказать из этой серии Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, называется Балам Райс. So Is it right for rice, Maharaj? Sorry?
Is it rice for rice as if grains? Yes, yes. R-I-C-E, rice. Рис балам. And the name of that rice is called balam. И его имя этого риса балам. So, once upon a time, there was a wealthy landlord. Однажды было время, когда жил довольно состоятельный, зажиточный владелец недвижимости, помещений. And he had a very large estate, and naturally he needed many people to manage it, and because he was so wealthy, he also needed some people at home as domestic help. И у него было довольно большое владение, поместье, и естественным образом он контактировал с различными людьми, и в том числе общался с ними в контексте каких-то домашних дел. But unfortunately for the landlord, none of the servants that he would hire to work as domestic help would stay for long. They would serve there for a short time and then leave. And a new one would come and he would leave. И, будучи владельцем поместьем, у него, конечно, было много помощников по различным, по хозяйству, по домашним делам, но к неудаче этого владельца все те, кто помогал, служил, они по какой-то причине не оставались долго на этой позиции. So the landlord was perplexed and frustrated, and he vented his frustration to a friend of his who was visiting him one time. И этот владелец поместья, недвижимости, он очень сильно разочаровался по этому поводу и в какой-то момент решил излить душу одному из своих коллег, друзей, партнеров. So the friend said, "No problem, I have a very good solution for you. And if you utilize my advice, then not only will the servant not leave you, he will not even leave you when you want to throw him out. He'll be so attached to staying with you." И друг ему сказал: «О, ты знаешь, это даже не проблема, я тебе подскажу отличное решение, которое поможет тебе сделать так, что они не будут уходить, и более того, даже тогда, когда ты захочешь, чтобы они ушли, у тебя не получится это сделать». So naturally the landlord became very eager to hear the solution and said, "Please tell me." И владелец, он естественным образом, у него пробудилось это любопытство, и он спросил: «Ну, так скажи, пожалуйста, скажи мне». So the friend told the landlord, when the next time you hire someone as a domestic help, then you should feed him what is called balam rice. It's a very fine, superior quality rice. Что ж, вот что тебе нужно сделать. В следующий раз, когда ты наймешь кого-то, кто будет помогать тебе по хозяйству и домашним делам, тебе нужно кормить его рисом, но не обычным, а специальным рисом, который называется рис балам. You know, in many parts of India, especially the eastern part and the southern part, they love rice. Вы знаете, в Индии, особенно в восточной и южной части, рис очень любим, почитаем. And they eat large quantities of rice. И они могут есть очень большие количества риса. Sometimes when I see some devotees eat mountains of rice, and I wonder how it's ever possible to do that. И иногда, если честно, я вижу, как преданные в буквальном смысле съедают целую гору риса, и я чисто физически не понимаю, как это возможно. So this friend told the landlord, not only do you feed him balam rice, which is so fine in quality, but you should give it with the best quality cow's ghee. И тогда он сказал, что нужно не только кормить их вот этим рисом балам, но также использовать ги высокого качества. And do this for 6 months continuously. И делать это в течение 6 месяцев, не переставая. And this person will get so used to the superior quality of rice and cow's ghee, which makes everything so delicious, that he will never want to leave you. И тогда этот слуга или помощник по хозяйству, он настолько разовьет этот вкус вот к таким очень высококачественным натуральным продуктам, что он просто не сможет уйти от такого хозяина. So this is exactly what the landlord did. He hired a new person, and
he started feeding him the best quality balam rice with the best quality cow's ghee. Владелец сделал ровно так, как ему советовали. Он пригласил, нанял нового слугу, помощника на эту роль и стал кормить его исключительно лучшим качеством рисом и натуральным гхи. So this went on for 6 months continuously. И так продолжалось в течение 6 месяцев. And after that, the landlord started giving the servant more and more services to do that were rather difficult. И после этого, спустя 6 месяцев, владелец стал добавлять различные виды служения, которые на самом деле становились все более тяжелыми к исполнению. So the servant started grumbling to the assistance of the landlord now and then. И тот, в свою очередь, начал в сердцах как-то вот ахать и охать по этому поводу, рассказывая своим коллегам-ассистентам. So he would say, "Oh, the landlord is putting too much pressure on me. If he gives so much work to me, I will just leave and go somewhere else." И он в сердцах будет говорить: «О, что-то хозяин просто дает мне все больше и больше дел, и они все более сложные. Если он так продолжит, то даже не знаю, мне, наверное, надо придется уйти». But he didn't get the courage to actually go, because who would give him this kind of balam rice with cow's ghee? И в то же время он не мог набраться смелости, чтобы пойти на это, потому что кто еще даст ему такой удивительный рис балам и такого качества гхи? And the landlord continued to give them more and more service to do. And then one time the servant left. И хозяин, он продолжил давать все больше и больше, все более тяжелый, и в какой-то момент все-таки слуга просто ушел. But very soon he returned to his employment with the landlord, because he realized that any other employer would never give him this kind of food. Однако вскоре он все равно вернулся к своему хозяину, понимая, что никто, никакой другой наниматель не решится давать ему такого высокого качества продукта. So every time he would leave, he wouldn't last with the other employer for more than a short time. И всякий раз, когда он все-таки пытался уйти и нанимался кому-то другому, это не занимало долгого времени, прежде чем он снова возвращался назад. And then he would come back to the landlord and make the case that he tried to go, but he was so attached to the landlord that he couldn't leave anymore. И всякий раз, возвращаясь назад, он говорил владельцу: ну вот я пытался, но на самом деле я так привязан к вам, и у меня такое большое желание служить все-таки именно вам. The fact of the matter is, of course, that the servant was not attached to the landlord. He had now become very attached to the balam rice and the cow's ghee. Мы, конечно, понимаем, что на самом деле он был привязан не столько к хозяину, сколько именно к вот этому рису балам и ги очень высокого качества. So in this way, this servant remained, and after a few years, that friend of the landlord met the landlord once again. И так прошло довольно длительное время, может быть, даже несколько лет, и этот хозяин, он в какой-то момент увиделся с тем своим другом, который дал ему этот совет. So in the course of the discussions, he asked the landlord, "Oh, by the way, how is the situation with your servant now?" И тот в какой-то момент, обсудив то и сё, он решил спросить: слушай, а как, кстати, у тебя дела вот с тем слугой? He said, "All glories to balam rice, all glories to balam rice. Now I have no problem at all with any servant. They all stay with me." О, вся слава рису балам, вся слава рису балам, это просто чудо, и он, и другие слуги все с тех пор только со мной. So Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sарасвати Тх gives a small purport to this story. И Шрила Прабхупад, Шрила Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакур, он дает небольшой комментарий, пояснение к этому рассказу. He compares the landlord to a bona fide spiritual master. Он сравнивает хозяина, владельца с авторитетным духовным учителем. He compares the servant to some aspiring disciple
who is not very sincere, Он сравнивает слугу с учеником, который проявляет определенный интерес, но еще не обладает таким высоким уровнем искренности, and who is not very steadfast in devotional service, and who goes here and there, sometimes does devotional service, then leaves for a while, then comes back again. и тот, кто еще не обрел вот этой стабильности в практике преданного служения, и у которого постоянно возникают моменты, когда он уходит куда-то, возвращается потом снова к практике. And the balam rice is compared to some allurements that the spiritual master may sometimes be constrained to offer to the insincere disciple just to keep him in devotional service. А рис балам сравнивается с всевозможными ухищрениями или какими-то вот вкусностями, дополнительными вещами, которые духовный учитель придумывает для того, чтобы поддерживать такого еще не полностью искреннего ученика на пути служения. So these allurements specifically refer to position and some prestige and some recognition and so on. Эти поощрения, они приходят в форме, может быть, какой-то позиции или какого-то престижа и подобного рода вещей. So the insincere disciple who may not be steadfast in Krishna consciousness and who seeks the allurements of this world is somehow therefore made to stay on in Krishna consciousness for a long period. И таким образом такой не совсем искренний ученик, это позволяет ему дополнительными поощрениями, мотивациями сохранять, однако, себя на пути преданного служения. So because he gets accustomed to getting this position, some title, some recognition and so on, he becomes attached to these things. And then he knows that if he leaves devotional service, that he will not get all this. So he stays on in devotional service because of that. И получив какой-то титул, позицию, положение, он развивает постепенно привязанность к этому, и он понимает, что если он вдруг решит оставить путь преданного служения, то он лишится всего этого. Of course, all devotees are not like this. However, there are some who may be like that. Конечно, не все преданные такие, но в то же время могут быть и такие преданные, которые встречаются и такие. So because such devotees seek the things of this world, they are very much enamored by the prospect of getting some position, getting some title, getting recognition. And поскольку есть вот такое желание у таких преданных в целом к признанию, к продвижению, к каким-то внешним вещам, то получая это становится для них дополнительной мотивацией к тому, чтобы продолжать. This is, of course, not the recommended standard for performing devotional service. Конечно, это не является вообще рекомендованным стандартом в практике преданного служения. But the spiritual master does this sometimes to somehow or the other engage certain kinds of disciples. Но порой духовный учитель может прибегать к таким уловкам или действиям для того, чтобы поддержать учеников определенного типа или уровня. It is not that the spiritual master is teaching the disciple something wrong. Rather, he is just facilitating the material desires of the disciple in such a way that the disciple will continue to be engaged in devotional service and thus will get purified of all these contaminations. И это не то, что духовный учитель, он делает что-то неправильное при этом. То есть на самом деле он просто помогает таким образом задействовать и воплотить в жизнь какую-то материальную сторону, к которой стремится ученик, для того, чтобы в конечном итоге это очистилось, и он продолжал свое движение именно по пути преданного служения. The standard for pure devotional service has been described in the Srimad Bhagavatam as follows. Подлинный стандарт преданного служения описывается в Шримад Бхагаватам
таким образом. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radhokshade ahituki apratihita yayatma suprasidati. So this is a very famous verse from the Srimad Bhagavatam, and it defines what is the highest dharma for humanity. Это знаменитый стих из Шримад Бхагаватам, который определяет, что есть высочайшая дharma для человечества. The highest dharma for humanity is that by which loving service to the Supreme Personality of Godhead is awakened. Высочайшая дharma для человечества – это та, благодаря которой проявляется чистый сентимент любви к Верховной Личности Бога. And such devotional service must be uninterrupted and unmotivated in order to completely satisfy the self. И такое преданное служение в таком настроении должно быть неприостановочным и не мотивированным ничем лишним. So it is very rare to find complete freedom from any material motivation in this world. И на самом деле это крайне редко найти такое желание, которое свободно от каких-то материальных мотиваций этого мира. So at least that is the standard that we aspire to reach. That is our goal. И это своего рода стандарт или цель, которой мы должны быть вдохновлены следовать. Apratihata means uninterrupted, which means that there are no holidays or there is no interruptions in the devotional service. Апратихта означает то, что оно безостановочно, что нет каких-то выходных, когда мы не практикуем преданное служение, или каких-то других поводов остановиться. In material activities, there are such breaks or vacations or holidays. В материальной жизни есть подобные паузы, передышки, какие-то выходные или каникулы. Maybe Sundays are off, maybe you have summer holidays or some other type of holidays from your work. Может быть, какие-то воскресенья или какие-то национальные праздники, или еще какие-то праздники рабочие. But Krishna consciousness is a 24/7 situation. It is not something that we do for a while and then take a break from it for some time, again come back after some time. Но сознание Кришны – это что-то, что мы практикуем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, непрерывно. И не то, что мы, чуть-чуть попрактикую, потом остановлюсь. And neither should such pure devotional service be motivated by any material desires. И также такое преданное служение, оно не должно подогреваться или мотивироваться какими-либо материальными желаниями. That is called ahituki. Это то, что называется ahituki. Hetu means a purpose, some material purpose. Это означает цель, какая-то материальная цель. Ahetu means not having any material purpose. И ahaitu означает не иметь какого-либо материального желания, цели. So when the devotee serves the Supreme Personality of Godhead uninterruptedly and without any material desires, seeking only to please Krishna and Krishna's representatives, then such is the standard of pure devotional service that is glorified in the scripture as being the topmost dharma. И когда преданный или ученик обретает такую квалификацию, что он может служить верховной личности Бога или духовному учителю бесперерывно и без ложных мотиваций, то это считается высочайшим уровнем чистого преданного служения Богу. One should not feel discouraged or depressed thinking, oh, how is that possible? I have so many motivations in my devotional service. I am not pure-hearted. So is there any hope for me? Поднимая так высоко планку, нам не нужно развоодушевляться или терять энтузиазм, потому что
ну, как же я вот могу достичь такого уровня, у меня так много желаний, я совсем не соответствую этому стандарту. Rather, we should feel encouraged that just like the story of that servant who was given balam rice, we can also continue on in our devotional service in all sincerity, and we will get purified and we will make advancement. Наоборот, нам нужно почувствовать воодушевление, радость от того, как в этой самой истории с рейсом Балам мы можем понять, что в конечном итоге нам удастся благодаря этому продолжать и в итоге подойти к необходимому уровню. Because the disciple or the devotee should not take these things casually. Преданный или ученик не должен относиться к этому легкомысленно. Every effort should be made by the devotee to overcome these problems by very rigorous and steady practice of Krishna consciousness. Преданный или ученик должен очень ответственно подойти к этому, чтобы избавиться постепенно от вот этих лишних вещей на пути практики. But somehow or the other, even if these are there, we should know that eventually the process of Krishna consciousness and the mercy of the Lord and the devotees will purify us. И даже если мы замечаем в себе подобные устремления, мы должны иметь полную веру в то, что практика преданного служения и милость Верховной Личности Бога и Духовного Учителя способны удалить все это. It is not easy to engage in devotional service without any material motivation. Это на самом деле очень непросто вовлекаться в процесс преданного служения без каких-либо материальных желаний, мотиваций. And it is even harder to engage others in devotional service and ensure that they do so without material motivation. Sorry, Maharaj, kindly repeat, please. It is harder to engage other people in unmotivated devotional service. И куда еще сложнее это вовлекать других людей в подобное чистое, беспримесное преданное служение. And that is the difficult task of the spiritual master. И это сложнейшая задача для духовного учителя. And in this story of Balam Rice, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is specifically referring to the material motivation of wanting position, prestige and recognition. И в этой истории Риса Балам Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он отсылает именно к вот этому желанию, которое у нас есть, желанию почести, признания, почета. So it's called Puja Labh Pratishtha. Puja means desire for wealth. I beg your pardon. It is adoration. Puja Labha Pratishta. Worship by people. И пуджа означает желание признания или даже прославления нас окружающими. Labh means the desire for profit or wealth. Также лаба желание какой-то выгоды или богатства благодаря практике. And pratishtha means recognition or position or prestige. И пратишта означает желание какого-то признания, позиции или престижа. So the desire for puja, labh, pratishtha, for profit, adoration and distinction is a very significant stumbling block in the path of our progress in Krishna consciousness. И на самом деле это желание пуджи, лабхи и пратишти, престижа, признания, почести, это довольно существенный блок, который останавливает практику преданного служения. There are various kinds of impediments in life. Есть самого разного рода препятствия в нашей жизни. For example, we will have various challenges to the movement or a particular temple or even for an individual which are external to oneself. Есть какие-то препятствия или вызовы, которые могут происходить в жизни храма или непосредственно преданного, но которые как бы извне.
So, as difficult as these challenges may be, they can be faced and overcome. Какие бы они ни были сложными, но их природа такова, что их можно встретить достойно, их можно преодолеть. But the internal challenges are the more difficult ones. Но вот эти внутренние вызовы и препятствия, они куда более трудны к преодолению. And these internal obstacles that prevent us from smoothly and rapidly progressing on the path of Krishna consciousness are called anarthas. И вот эти препятствия, которые не позволяют нам спокойно, ровно, уверенно двигаться по пути преданного служения, называются анархами. I'm sure you've all heard this phrase, this word anartha. Конечно, вы все слышали это слово раньше, анарха. The word artha in Sanskrit has many meanings. Слово артха на санскрите имеет много значений. For example, it could mean value. Ну, например, это может означать какую-то ценность. So anartha means without value or having no value. Анарха означает не иметь какой-то ценности или не иметь ценности. So anartha will mean something that is worthless. Иными словами, что-то, у чего нету какой-то ценности. Yeah, and the word artha also means benefit. So anartha means that which is not beneficial. In other words, that which is harmful. Анарха также может означать какую-то выгоду или пользу, и анарха, соответственно, будет означать то, что не несет никакой выгоды и пользы, и даже более того, может быть вредоносным. Yeah, so therefore these anarthas are of various kinds. И эти анархии, они бывают разных видов и типов. And the first kind of anartha, as described by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, первый тип анарха, который описывается Шрилой Вишванат Чакравати Тхакуром in his book Madhurya Kadambini, в его книге Мадхурья Кадамбини, is the anarthas that arise due to the commitment of sinful activities in the past. Анархии, которые возникают в результате совершения греховных деятельностей в прошлом. The second is caused by those which have arisen from the commitment of pious activities in the past. Другие, которые возникают в результате претворения благоприятной деятельности в прошлом. Of course, this is not the topic for us to go into detail, so I'm just skipping it because I'm coming to a point. Мы не планируем сейчас уходить слишком глубоко в них, и я буквально по верхам обозначаю суть. The third type is that which is caused due to offenses, aparadhs. Третий тип аппарат приходит в результате, третий тип анарх приходит в результате каких-то оскорблений совершенных, аппарат. And finally, the fourth one is that which is caused, or those anarthas or obstacles that are generated by improper performance of devotional service. И вот четвертый тип анарх, он возникает в результате того, что в текущем моменте мы практикуем преданное служение каким-то некорректным образом. And the most significant amongst the anarthas in this category are essentially the desire for puja and pratishtha, which means for profit, for adoration and distinction. И наиболее значительный тип анарх вот из этой четвертой категории – это пуджа и пратишта, наше желание признания или какого-то положения как результата практики. So in the Hari Bhakti Vilas, Srila Sanatana Goswami explains that this desire for wanting prestige and position and name and fame is very difficult to get rid of. В Хари Бхакти Виласе Шрила Санатана Госвами он говорит о том, что вот это желание имени, положения, почести, признания на самом деле очень въедливые анархии, от которых тяжело избавиться. It stays for a long time.
это то, что живет с нами длительное время. And this anartha, this type of anartha, is destroyed completely, I mean fully rather, absolutely, 100% destroyed at the stage that is called ruchi. И это тот тип анарт, который полностью уничтожается на стадии преданного служения, которая называется ручи. So bhajana kriya, then gradually there is anartha nivritti, then there is bhajana kriya means the performance of devotional activities. Как эти ступени идут? Баджана крия – это претворение каких-то конкретных действий на пути преданного служения, анарта ниврити и потом стадия ручи. Anartha nivritti is a stage of the unwanted things, the obstacles getting substantially removed. Стадия или ступень анарта ниврити – это тот этап, на котором основной массив каких-то нежелательных качеств избавляются от них. Then nishtha, which means very firm steadiness in devotional service. И ништа, в свою очередь, означает такую нерушимую, несгибаемую готовность продолжать практиковать преданное служение. And then comes ruchi, which means taste. И после этого приходит ручи или вкус. It is only at this exalted stage that the desire for name and fame is truly uprooted 100% from the heart of somebody who has it. Только на этапе, на этом довольно высоком этапе уходит анархия этого типа, которые были до этого у человека. So one should be very careful to avoid this pratisthasha or asha or desire for pratishtha, which means the desire for recognition. Нужно быть очень осознанными, осторожными, чтобы избегать вот этого пратишта аша, вот этого желания признаний и почестей. Like many other defects, this also comes very naturally to the conditioned soul. Как и многие самые разные несовершенства, они приходят очень естественным образом к обусловленной душе. It is only a rare soul who is not at all interested in getting recognized or getting some prestige or something like that. Очень редкая душа, которая не заинтересована так или иначе хотя бы в каких-то элементах или оттенках этих вещей. And in every community of devotees, we will see many devotees who are like this, who absolutely want nothing to do with prestige or position. They are happily serving in the background and they have no desire for anything of this sort. И на самом деле мы в любом комьюнити, в общине увидим примеры таких преданных, которые не стремятся к этому вообще, они просто искренне рады служить, как-то быть полезными. So then the question arises, well, if everybody is going to be like those devotees, then how can a movement or a society function? Because somebody has to have some position. You can't have a huge organization of people with no hierarchy or no system or no positions. Ну и может возникнуть вопрос, если будут вот такие возвышенные души, ни у кого не будет желания к каким-то позициям или положениям, как же тогда общество будет существовать? Ведь должна быть какая-то иерархия, должны быть какие-то управленцы. For example, in our society, the International Society for Krishna Consciousness, it's such a large society or organization. В движении, подобно нашему, это международное общество, это такая большая организация. So, at every level, in every town, every village, wherever there is a gathering of devotees, even if there isn't an established regular temple, someone has to take a leadership role, someone has to take on a certain position or do some particular service that requires being in the forefront. Иными словами, в любом городе, в любом деревне, в любой маломальской группе, для того, чтобы преданные собрались, нужно, чтобы кто-то проявил лидерские качества и как-то помог этому произойти. So this seems like some kind of a contradiction. Выглядит сложно. С одной стороны,
как вайшнавы, мы не должны стремиться к тому, чтобы вот чтобы свет на нас шел и как-то определенным образом признание собирать, влияние. But on the other hand, without some devotees taking on some positions of responsibility and being in the forefront or in the limelight, the society cannot go on. И, соответственно, в то же время обязательно должны быть те преданные, которые берут какую-то лидерскую позицию, они действительно вот оказываются в каком-то внимании и для того, чтобы выполнять служение, действовать. So this contradiction can be resolved in the following ways. Это противоречие на самом деле легко может быть разрешено следующим образом. Every devotee, whether is capable of doing a particular service or not, whether a particular devotee is keen to be in the limelight or not, should not hanker for such position or prestige and fame and so on. Суть этого проста, что любой преданный, который оказывается в такой роли или которому довелась эта возможность выполнять служение вот такого типа, он не должен как бы страстно желать этого, быть привязанным к этому. And rather, we should also not be attached to such positions if we already have them. И более того, не нужно быть привязанным к такой роли или позиции, если мы уже исполняем таковую. So we should not hanker for this, and if you don't have it, and if you have it, you shouldn't be attached to it. Иными словами, или суммируя, если у нас нет этого, мы не должны этого страстно желать, а если у нас есть это, мы не должны быть уж слишком сильно привязаны к этому. Ideally, such positions, such projection into the forefront should be done at the behest of seniors who will urge or encourage a particular devotee to do that, to take on a responsibility or a service and so on. В идеале, как подобного рода вещи должны происходить, чтобы данная роль или тип служения приходили к нам по просьбе кого-то из старших преданных, вышестоящих, для того, чтобы мы занимались этим. And then the devotee may take up that service or that position in this spirit as a service to the devotees. И тогда в этом случае преданный может взять и такую роль, такое служение, но в настроении именно служения преданным. Being careful to remember at all times that he or she is always a servant of the devotees. Помня всякий раз, каждый миг, что он сохраняет свое положение слуги этих преданных. And it is important for the devotee to be careful to also avoid any sort of pride from creeping into the heart because that position has been acquired. И еще более осознанным нужно быть в том, чтобы не пускать гордость в каких-то своих проявлениях от того, что они теперь выполняют такое важное служение. Sometimes a devotee may also volunteer his or her service for a particular position or a service if that devotee feels it's really required. Бывает и такое, что преданный может предложить выполнение того или иного служения, если он имеет этот навык и чувствует, что это может быть полезно. And so the mood should be the same always, that we are offering our services and not because we want to get recognition or because we want to be in the limelight, but because we really think that this service is necessary and we would like to serve in this way. It is our interest, it is our passion. В данном случае это тоже возможно, но опять же важно свериться, что у нас нету этого желания просто быть в свете софитов и как-то вот из-за этого выполнять эту роль, а именно потому что естественная есть к этому склонность и возможность быть полезным в этой роли. And if the proposal is accepted, well and good. If it's not accepted, well and good. One should be detached. И
Если приняли такое предложение с вашей стороны, отлично. Если не приняли, тоже отлично. Нужно быть непривязанным к этому. So in the course of such arrangement of services, as in the case of the landlord and the servant, we might have a situation where somebody is very competent but needs that little encouragement or that little push by being given a certain position. So that devotee, so the authorities may, give a certain position to a particular devotee. И бывает такое, как в случае этой истории Риса Балам, который мы с вами обсуждали в начале, что преданному он может быть довольно компетентен в определенной роли и сфере, и нужен как бы небольшой толчок в заданном направлении, чтобы он вступил в это. Because sometimes we all need encouragement, and these little things may sometimes encourage us also. И, по-хорошему, мы все нуждаемся в вдохновении, воодушевлении, и такого рода вещь тоже может стать воодушевлением. But we should try to not be like that disciple whom Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur talks about, who is really attached only to that position and the prestige, and is not really attached to the spiritual master or to Krishna, but just wants that position and therefore does the devotional service. Но важно, чтобы мы не были как вот этот слуга из истории, которую рассказывает, комментирует Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, который был привязан не столько к хозяину, сколько именно к тем внешним вещам, которыми его задабривали. But even such devotees find accommodation within a society of devotees. Но на самом деле даже такой преданный все равно найдет свое место в обществе преданных. Devotees are of different natures because all are human beings with diverse psychologies. Преданных есть очень разные природы, потому что мы все люди, живые существа с разными психологиями, устройством внутренним. Someone may be very enthusiastic devotee, very competent, and the movement needs his or her abilities or skills, but that person also desires some particular recognition. So, all right, the devotee is fine, let us give it to him. If that is what the devotee needs, give him the balam rice. Бывает такое, что кто-то прям вот энтузиастичный, компетентный, но есть у него это желание какого-то признания, прославления. На самом деле, а что нам преданным? Да мы рады это дать. Пожалуйста, вот мы и прославим, и поблагодарим. Здорово. Okay, I will ask one question to all the devotees who are listening to this class. Сейчас я хочу задать один вопрос всем преданным, которые слушают эту лекцию. Now, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and He is the cause of the entire spiritual and material works. We all agree with that. Кришна — верховная личность Бога, и Он создатель всего мироздания, мы все согласны с этим. And it is because of Him that all the universes are being managed so perfectly. И это из-за Него, и только благодаря Ему, что все вселенные таким совершенным образом существуют. And the Supreme Lord has made a very elaborate hierarchy and an arrangement for the administration of the universe by so many demigods in so many different positions. И Верховный Господь, Он так удивительным образом организовал все это, чтобы такое количество каких-то ролей и позиций занималось и выполнялось полубогами. So the question I'm going to ask is Krishna not competent enough to administer the whole universe or all the universes on His own? Why does He need the help of so many personalities, the demigods, to manage the universe? И вот вам вопрос на засыпку. Господь, который обладает абсолютным и всемогуществом, неужели Он недостаточно компетентен, чтобы самостоятельно управлять этой вселенной без помощи полубогов? Think of this for a moment. You have to translate it, right? Простите. Подумайте об этом минутку. Yeah.
So, okay, so I'm sure you've arrived at some answers now. Я уверен, что какие-то идеи, ответы у вас внутри возникли. One reason is that Krishna wants to give, because the demigods are mostly, they are devotees. Одна из причин в том, что полубоги, они в первую очередь еще и преданные. And Krishna wants to give the credit to his devotees. И Кришне большое удовольствие доставляет славу передавать или заслуги передавать своим преданным. And he wants to put them in the forefront, in the limelight. И он хочет именно их направлять или ставить на первую линию. Also, there's another reason. Также есть другая причина. And that is that generally speaking, barring some exceptions, the demigods are devotees, but they are not fully pure devotees. И причина такова, что в целом, хотя есть и исключения из этого, полубоги, безусловно, преданные, но не всегда вот прям полностью чистые преданные. So even though they are great devotees and very pious souls that perform heaps of devotional service and pious activities in the previous life, and therefore they get this position. И несмотря на то, что они преданные, они обладают огромным могуществом и определенными качествами, которые пришли к ним как результат определенной практики и действий до этого. But because they still have some material desire for maybe lording it over, for having a position, for having some prestige and power, so then they get this whole facility. Okay, now you become a demigod in charge of this and in charge of that. So they get these high positions in the universe. И будучи полубогами или будучи преданными, у них может оставаться это довольно сильное желание какой-то позиции, может быть, желание контролировать. И тогда Господь дает им возможность и уполномачивает на роли полубогов. So Krishna fulfills the desires of his mixed devotees by fulfilling their material aspirations for some position and some prestige and power and so on. Таким образом, Господь, Он уполномачивает и воплощает желания преданных со смешанной мотивацией к преданному служению, давая им эти позиции. And even though the demigods are exalted souls, but sometimes they also get very attached to this position and prestige. И несмотря на то, что полубоги довольно возвышенные души, они тоже могут довольно сильно привязываться к этим внешним вещам. We see this in the case of several pastimes described in the scriptures. Мы это видим в целом ряде лил, которые деяния описаны в Писании. The king of the demigods, Indra, for example, is well known to be quite attached to his position as the king of the demigods. Ну, например, повелитель полубогов Индра, он довольно известен, прославился тем, что он очень привязан к своему положению, трону. And some of his confrontations with even devotees sometimes have been well chronicled in scriptures like the Srimad Bhagavatam. И есть ряд других упоминаний в Писаниях, связанных с преданными, в том числе и Шримад Бхагаватам. So, well, for ordinary devotees like us also, we have that. Sometimes we may have the desire for some little position here, position there. И да, что и говорить, и у нас, у преданных, может быть такое желание какой-то небольшой позиции, роли здесь и там. So we should be cautious about these things. We should learn from the positive examples as well as the negative examples about the desire for position, prestige, recognition, etc. Нам нужно осознавать это и обязательно отслеживать вот эту мотивацию, которая может жить у нас внутри. And sometimes, of course, within our society, there are certain services that are so difficult that nobody wants to do it. And therefore, anyone who volunteers for a particular service, even though it involves a high position, it is such a difficult service, rare soul will say, okay, I'm willing to do it.
not because that person may want prestige, but because nobody else is willing to do it and it has to be done. И на самом деле бывает и такое, что некоторые позиции, роли, служения в нашем обществе, они на самом деле такие непростые, такие сложные, что никто даже не спешит занимать эту позицию. И бывает, что, ну да, кто-то говорит, ладно, я, в общем, вот предаюсь, выполню это, буду делать. So this is how we can see this whole picture of resolving this contradiction of being a Vaishnava on one hand, not wanting position, acknowledgement, being in the forefront on one hand, and the other, that we go forward and take up all these positions and services. Это то, где это противоречие таким образом довольно легко становится очевидным или перестает быть противоречием, где с одной стороны мы не хотим какого-то желания признания, с другой стороны это роли и позиции, которые находят своих исполнителей. So we can keep in mind though the example of the story of Balam rice and make sure that we are not like that disciple who needs that particular encouragement. Однако мы можем запомнить этот показательный пример с рисом Балам, которому прям нужно вот это вот рис Балам для того, чтобы он продолжал свое служение хозяину. Окей. Спасибо. Thank you. So there are many such stories which Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has said. I've narrated only one of them today, and I've elaborated on what Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati said. His purport was small. I've added many other things. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в этом смысле очень прекрасное собрание вот этих историй, и он дал очень небольшой комментарий именно к этой истории, который я решил сегодня более полно раскрыть. Okay, so Hare Krishna. Hare Krishna. So how would you like to have it now? Some questions or we conclude now? Let me ask the organizers and it will become clear. Тиматаджи, вы подскажете, пожалуйста, какие наши сейчас действия, вопросы, или мы заканчиваем? Харе Кришна. У нас на данный момент вопросов нет, поэтому давайте, наверное, завершим живой эфир. Шактьявеша Аватара Прабху, я, к сожалению, вас не слышу. Харе Кришна, дорогие преданные, мы завершаем сегодняшний эфир Его Святейшества Бхакти Расамрита Свами. Сегодня он рассказал нам первую историю, которая называлась «Рис Бхалам», которая была рассказана Его Святейшеству Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром. И мы надеемся, что в будущем с вами также появится на нашем канале и расскажет нам дальнейшие истории. Харе Кришна, спасибо вам за ваше участие.